na nke Ọkpụisi at the Barbers. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to go through a dialogue between a barber and his customer, and his new customer. This dialogue is titled Na nke Ọkpụisi at the Barbers. The 6 key words that we will encounter in this dialogue are Ọkpụisi, Ọkpụisi, barber. Ịkpụ isi, to cut hair. Azụmahịa, azụmahịa, business. Iwu ewu, iwu ewu, something to be trendy, popular, or reigning. So if something is quite popular or reigning in the fashion world, it is said that something na-ewu ewu. So iwu ewu is to be trendy, popular, or reigning. Wụsa ahụ, wụsa ahụ, relax. Wụsa ahụ, relax. Gbaa agba, big or huge. So when you hear that something gbara agba, it means that that thing is huge or big. Now for the dialogue. Ị ghọtara ụdị isi m chọrọ ka ị kpụọ m? Ị ghọtara ụdị isi m chọrọ ka ị kpụọ m? Ee, aghọtara m. Ọ ya na-ewu ewu ugbu a. Ee, aghọtara m. Ọ ya na-ewu ewu ugbu a. Achọrọ m ka ị kpụọ ya ọfụma, biko. Wụsa ahụ. Ama m ihe m na-eme. Ị ma Amaechi Ugo? Amaechi nke na-anya ụgbọ oloko. Ee, ọ nwanne m nwoke nke obere. Eziokwu, mana unu abụọ eyighị. O yiri nne anyị, mụnwa yie nne anyị. Ka m sịkwa, ọ dị ọcha, gbaa agba. Ọ gwara m bịa ebe a na ị maara akpụ isi ọfụma.
Amaechi bụ onye nke m. O meela afọ 10 kemgbe m bidoro kpụwa ya isi. Eziokwu, o teela. Kedu oge ị bidoro ebe ọkpụisi a? Afọ 11. Enwere m ebe ọkpụisi 4 ugbu a. Ị bụghị obere mmadụ n'azụmahịa ịkpụ isi. Jisie ike. Daalụ rinne. Ịkpụ isi bụ nnukwu onyinye Chukwu nyere m. So the words we've learnt in this dialogue are Ọkpụisi, barber, ịkpụ isi, to cut hair, azụmahịa, business, iwu ewu, to be trendy or popular or for something to be reigning. Wụsa ahụ, relax, gbaa agba, big or huge. That's it for this dialogue. Thanks for watching this video. If you liked this video, please like it, and if you haven't yet done so, subscribe to my channel, the Learn Igbo channel, and make sure you click the bell button so that you get notified whenever I post a new video, and that will be weekly. Also, you could go over to www.learnigbonow.com to get some free goodies like printable storybooks and worksheets and other things that will help you get started in learning Igbo language. That's it for now. Komesia. See you soon.